say ne wobɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ɔnokɔfoɔ yɛda wase, yɛhyɛ wɔn anuonyam mmɔborɔ ho nti. Ɛnnɛ da foforɔ yi na wɔma yɛsrɛ wo sɛ bra bɛkasa yɛn ho. Yɛwie a yɛde aseda ne anuonyam ama wo din kronkron no. Wɔma deɛ yɛbusa ni ɛwɔ Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Yɛtiefoɔ ɛwɔ Power Radio GH ɛne yɛahwɛfoɔ a wɔ Facebook ho nyinaa yɛsrɛ Awurade ahoɔden ɛne Awurade tumi de ma baabi biara a wotie yɛ firi. Ɛnnɛ yɛ Kwasi Ada, yɛnim sɛ Nyame wɔ nnepa de ma yɛn. Ɛnnɛ botaeɛ a Presbyterian nsɔre a ɛwɔ wiase nyinaa gyina soɔ. Din a yɛde ato soɔ ɛyɛ repent and believe in the good news. Sakra w'adwene na gye asɛmpa no edi. Sakra w'adwene na gye asɛmpa no edi. Mede wɔn to Presbyterian hymn 420. Presby hymn 420. Ɛberɛ a yɛsrɛ Awurade na wakasa yɛn ho yi. Gye mu baako ne mmienu no. Wasafuti mewo yen Yesu ye woma na beje yen wogwa shefu ye wo hiya wo ye woma na beje yen ye moninti anka yesese ye bawonche beje wadoi nanso mo bro no doso na worema wobi saida yenyame pa behu ye mobo nafa woden shashira ye nane ye so ye shewo se ye somo atna unche majidi pa Odoni nyansa mayeneni nawo soda mayemo wo sumo depa mayemfa so rokwan soda. Repent and believe in the good news. Repent and believe in the good news. And I can catch some every the gospel according to St. Mark, chapter 1. You want to read from verse 14 to 18. Mark Gospel, chapter 1, verse 14 to 18. After John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At once they left their net and followed him. Hallelujah. Jesus said, the kingdom of God is near. Repent and believe in the good news. The kingdom of God is near. Repent and believe in the good news. Ɔrɔpano pɛyi, yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛhwɛ nneɛma bɛyɛ nnan anaa enum afiri saa kenkan nsɛm yi mu. Yɛdi kan yɛpɛ sɛ yɛbusa yɛn ho sɛ, what is true repentance? Yɛka sɛ adwensakra a ɛdɛn ne adwensakra turodoo. What is true repentance? Then what is not repentance? Ɛdɛn na ɛyɛ a ne yɛsusu sɛ ɛyɛ adwensakra nanso ɛnyɛ adwensakra? What is involved when we talk about repentance?
the steps that one have to go into it when it comes to repentance. Adwensakra wɔ hɔ yi, anammɔn bɛn ɛna ɛwɔ sɛ etu, anaa anammɔn bɛn na ɛwɔ sɛ ɛfa? Na afei, how do we, or what is the good news? Asɛmpa na wɔte yɛn yɛn no, asɛmpa no nso ɛne deɛ wɔ he? Asɛmpa ɛdɛn ɛne asɛmpa no? Na afei, yɛwie a yɛbisa yɛn ho sɛ, how do we believe in the good news? Kwan bɛɛ so na yɛbɛfa so a me ne wo mmienu yɛbɛgye asɛmpa no adi. Ɔdɔfoɔ, afei fiti aseɛ pɛɛ ɛna wɔrekyerɛ yɛn sɛ yɛnsakra yɛn adwene na yɛngye asɛmpa no di. Ɛtɔ da bi a onipa bi ɛyɛ wɔn adwene sɛ wɔnyɛ adwensakra, nanso sɛnea wɔsusu sɛ adwensakra ne teɛ no, ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Adwensakra ne sɛ onipa wohunu wo mfomsoɔ na wosane w'akyi na wopɛɛ mu aka akyerɛ Onyankopɔn, na kwan bɔne biara a wowɔ ho no, wotwe wo ho afiri saa kwan bɔne ho na wasrɛ Onyankopɔn sɛ ne mmɔborɔhunu nti ɔmmɛfa w'abrabɔ na wonni so ma wo. Obi yɛ biribi na nipa no wadu pɛmpɛnsoɔ bi na ɔhu sɛ wɔtɔ sini wɔ ade no ho a, adeɛ a meyɛ deɛ ɛmmoa me, ne sɛ nti mesan akɔ me Nyankopɔn nkyɛn. I am returning back to my God. Greek kasa a wɔde twerɛ repentance ɛyɛ metanoia. Metanoia no yɛ taking and 180 degree. That is, you are turning a U-turn that you will not go back. Wɔn a wɔyɛ drivers deɛ yɛka U-turn a wɔte aseɛ. U-turn ne sɛ ebi a wokɔ direction yi, wokɔ north, na sɛ wotwa U-turn a, then you go back to maybe south. Wokɔ east, wotwa U-turn a, you go back to the west. So you are taking a total turn around, a 180 degree, and metanoia, that is repentance. Once an incomubium. So repentance is the first step we take to receive the salvation that God offers to us in our Lord Jesus Christ. It is the first step. And I'm always decline. So when nipa doesn't need ever treat me, when see what's in the home, my body, Jesus Christ. Yɛhwɛ Acts chapter 2 verse 36 to 38 was it God has made Jesus whom you crucified both Lord and Christ. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other disciples, brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ so that your sins may be forgiven. Petro gyina yɛ Pentecost da n'akyi na ɔkasa a nnipa a na ahyia wɔ hɔnom no, nnipa no asɛm no wowɔɔ wɔn. Asɛm a ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, this God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. When the people heard this, nnipa no tee yɛn asɛm no wowɔɔ wɔn na obisaa wɔn sɛ, ɛdeɛ bɛn na yɛnyɛ? So repentance is one when you acknowledge of your sin and you decide that I am making a turn around for Christ. I'm making a turn around for Christ. And Peter replied, repent and be baptized. Most sakra madwin na monni asɛmpa no ani. Most sakra madwin na monni asɛmpa no ani. Tarokno yɛka sɛ adwensakra turodo a adwensakra turodo no ɛne sɛ being sorry to God for your sin. Being sorry to God. So who knew who were born in our yet? And I'm going to be a woo to a who knew who now who said, and you will nip on a young fool's words, and then my young fool's words, you young for. So true repentance is a sorrow not just towards oneself or towards another person, but first and foremost, it is true sorrow unto God. Sɛ wohunu wo sɛ Nyankopɔn nkutoo na wayɛ bɔne atia no. Nyankopɔn nkutoo na wayɛ bɔne atia no. If yɛhwɛ Psalm 51 verse 1 to 4 a, Twerɛsɛm di adanseɛ sɛ, ɔse, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sins. For I know my transgressions, and my sin is always before you.
against you, you alone have I sinned and done what is evil in your sight. Hallelujah. Can you say me David? Ebra David ye boni tia wo Nyankopon. Ebra David kofa Bathsheba Uriah yere. Na odifo Nathan ko yi da ten. David is suing no catch the Erade say. Erade won kuto na maye boni etia. It's you alone that I have committed this sin. So when we talk about repentance, repentance is acknowledging the fact that you have sinned against God. Even though it's a wrongdoing towards your neighbor, it's a wrongdoing towards your friend, it's a wrongdoing towards your fellow human being, but you acknowledge that as you are doing it to this person, you are doing it to God. That is Jesus Christ on church them na waka say, me yare wa mehwe me. E komo din mo me biane ani. No busas ehim fa ye hu sa kwan ni na so ya anya ma wo. O se ye wa anya ma nkuma yi mu ba ko no wa anya ma mu nya ne mo so so. Wa anya ma me. Tarafo no ye ye bibi tia ye nua no mo ye nyame na ye fom no. Enti aden sakra tuodo and that genuine repentance is being sorrow to God for the sin that you have committed. So we know who actually riding Yankopon said riding, who could told na my form war, who could told na my brother. The meaning of what would say me now pay, beer. What fool nearly, Kaibusa, I didn't know who ye would be, and yet necessary would be an away or yet young, but who yet Yankopona, or boss Sony assassin, no board depending now. You got the true repentance, it is being truthful about your sin, being truthful. We are no quaff for ever 1 year away anymore. Yeshua Psalm 32, verse 5, or say, then acknowledge my sin to you, then I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgive the guilt of my sin. I acknowledge. First John chapter 1 verse 9 it says, "Si yɛkasa yɛnyɛ bɔne a na yɛdaadaa yɛn ho na nokorɛ no ɛrenni yɛn mu na mmom sɛ yɛka yɛn mfomsoɔ kyerɛ no a ɔyɛ ɔnokwafoɔ ne teneni sɛ ɔde yɛn bɔne nyinaa kyɛ yɛn na oyi yɛn firi yɛn akyi nyinaa mu." So being truly repented is being truthful about your sin. Bɔne no womfa bi nsie. Woda bɔne na di ɛwɔ Awurade. Woman Awurade ehunu nea wayɛ. David, yɛbɛkɔ so ade David a yɛnhwɛ so. Ɛbɛ David yɛfo de tie Nyankopɔn Bible sɛ wɔda bɔne na de kyerɛ. This is not a matter of Awurade sɛ wonim o. Wɔmfa nsie no, wɔpɛɛ mu ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ Awurade deɛ ma yɛatia wo. So true repentance this morning, my brother, is being truthful about your sin. Send your body with tear and naked yourself before God. Tell God the truth. I've been sacred to say, when nipa way no acquire sabia, no doctor. What you are saying be see with doctor now, it goes against you. Because one no anna we need Pedriano at that moment, no one is them. So Pamo can no chronic and your hour and a war who annual Julian. Sana yenzo so ya boni ya yetia ye Nyankopon ya pai boni ni mu ka kire ye Nyankopon and no na wo Nyankopon de boni ne chai. So through repentance against sacred truth and say wo ya no kwafo e fa wo boni awaye. Tina John what John was ya pai ye boni mu ka. Wo ya no kwafo wo ya tinini so de be cheye no wo ye fi ne entini na. Torabo and never sorry and I break the other quail again new now bompire a year for bonnie in see why but I'm more catching them and cause I rather why we more yeah what year you know yeah we and nura yeah we yeah we will be just tell God even though God is all knowing, He is aware, but He wants you to confess to Him, to testify that you have truly repented. Again, sacred children is being truthful about your sin. The Tosomi answer, if dear dance, yes, oh, against sacred children, turning away from your sin. Turning away from your sin. Proverbs chapter 28, verse 13 it says,
He who conceals his sin does not prosper, but whoever confesses and renounces them finds mercy, turning away from your sin. So what you free born in nyɛ sɛ wo nan baako si bɔne ni mu na baako nso si nyame fie ade na asɛ wɔgyae asɛ wɔnyaeɛ ɛnɛ wɔkɔdeɛ de kyɛ no adeɛ kyɛ no asa akɔ ho bi but you turn away from the sin ɛno deɛ ɛka sɛ metanoa no ɛyɛ 180 degrees turn. You will not look back. Wonhwɛ w'akyi. You turn away from it. The Solomon sɛ deɛ wɔkata ne mmaratoɔ soɔ no ɔrenyɛ prɔmprɔm na deɛ wɔpɛ mu ka na wɔgyae no wonya onyankopɔn kyɛn mu brɛ mu. You have mercy from God. As Proverbs 28 verse 13, you turn away from your sin. The fourth point is that if you want to truly repent, it means you are hating your sin. I was saying what time on it, you cheat on it. When you look at Hebrews chapter 1, verse 9, the Bible says that thou hast loved righteousness and hated iniquity. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Wosaa nipa na wonyame dɔ wɔ wosaa nipa na wonyame ɛne onyame ne onyame buruhu ɛwɔ wo so obi a wokyiri bɔne obi a wokyiri amumuyɔ me ne wɔn kan sɛ de pii no ɛka no ha Hebrews chapter 1 verse 9 ɔse wodɔ tenene na wokyiri amumuyɛ enti na wonyankopɔn ɛde ahosan ɛnwo asrawo asene wɔn twɛfoɔ hallelujah wodɔ tenene na wokyiri amumuyɛ. Eti nipa a ɔwɔ adwensakra todo no ɛyɛ nipa a okyiri amumuyɛ. He hates sin. He hates sin. Tell and yɛ kasa afa repent and believe in the good news a deɛ wɔbɔ yɛ amanneɛ ne sɛ obi biara a ɔwɔ adwensakra todo no okyiri bɔne. Ti onipa ntumi nka sɛ omi deɛ mɛgyae bɔne yɛ omi deɛ masakra kora nanso nipa no hunu bɔne a na ɔpɛ na wɔn a wɔatwi dɛbi. Enti mɛtena nyame fie nka sɛ omi deɛ onyankopɔn agye ne mɛgyae me nneyɛ bɔne nyinaa masakra nanso sakra na wɔsakra ɛyɛ n'ano nanso ɔkɔhunu bɔne ne pɛ ɛde ne ho akoto mu. But ɛnnɛ deɛ Hebrew wɔn nwoma no ɛkyerɛ yɛn ne sɛ Hebrew chapter 1 verse 9 kyerɛ ne sɛ you need to hate iniquity. Okyiri amumuyɔ. He hates it. Ohun na okyiri sɛ ohun na ne bu afu ohun bɔne a but sɛ wohyia bɔne a ɔyɛ bɔne a wɔn a wɔatu deɛ it means that you do not hate it. You do not hate it. Then deɛ ɛtɔ so enum ne sɛ anyone who has truly repented, when possible, paying back to others what you own. Who have truly repented. So what sakra and pampadia and yes, you try to make a restitution for it. Yes, Luke chapter 19, verse 8. But when Zacchaeus stood up and said to the Lord, Zacchaeus stood up and said to the Lord, Lord, look, here and now I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anyone out of anything, I will pay back 4 times the amount. And then Zacchaeus, and Jesus Christ called him here. Bible said, not Zacchaeus, the chief tax collector. He was a wealthy person. But the person of Jesus Christ, and who send you in DBS. The Bible said, but I will call through Biabino. Yes, you do one of us and never fear na metina. But yes, you go fear for your party man. Na the dear moon and Zacchaeus will case. Samina control posuma jiwobia dia. The bone prem night the massani. The cheme japadia mummy no define at the very awful. And a more Zacchaeus 2 years and no one and yes, you can say and neck in quite year other fear. If the way so ye Abraham back. And then quite the other fear. Meaning that Zacchaeus was ready to make a restitution. He was ready to pay back to others what he owed. Your name quite born so a year no, or ye not yourself beside your mouth.
Therefore, you can't again sacred children. Again sacred children is a was sacred few one. And it's a pussy on them quite this one you will be at. So we believe a deal with chain and number one near bonny one. It's as it was sacred one dream, Nayam Pampenty, you give it back onto the person. You give it back onto the person. Sound like a sacred here. But you will say, what is not through repentance? So there be a nipa bi a yen nipa bi say ni against that but yes and it. They can say when or not feeling guilty about your sin, not feeling guilty about it. Feeling guilty about our sin comes before repentance. You know what born anymore and no and you will know against that no and your first step. You know who we are. I was a granny free home. Nipa bi on the more or no ne ho na so once a son again. Oh, adeɛ a meyɛ yɛ ndeɛma nu me ho paa nanso adeɛ kyi a ɔbɛsa akotom na wasɛe no ne ho ɔbɔne ne sunsuansoɔ no ɛma wo nu wo ho nanso wansakra mfio. So when you feel guilty about it, it does not mean that you have repented. No one repents unless they first feel guilty about their sin. No one repents. Sɛ deɛ di kan wo nu ho wɔ bɔne no ho a ɛno ansa na wo sakra w'adwene a wotumi sakra ma no yɛ yi. You can Acts chapter 24, verse 25. Was it as Paul discoursed on righteousness, self-control, and the judgment to come? Felix was afraid and said, that is enough for now. You may leave. When I find it convenient, I will send for you. Ebra Paul, Ejina Felix, and him now what can inform so I channel, or the weekend in my dear to the court. Nebrebia me here one, Nebrebia me here was better to that meaning that he felt guilty for his sin, but he never repented. Oh, they caught me here, Messiah, and after with you. He was guilty. So when you feel guilty about your sin, that is not true repentance. Suddenly, you here. Yɛyɛ ade no asonsuanso a ɛde brɛ yɛn ne yɛnu yɛn ho na sɛ wonu wo ho na sɛ wonsakra yɛ a adeɛ kyi a bɛsa akɔyɛ bio adeɛ no a meyɛ no menim sɛ yɛ mfomsoɔ nanso the fact sɛ metwe me ho mfiri adekoro no mu no adeɛ kyi a I will go back to it. Nhyɛ ne nso sɛ yɛka sɛ repentance a it is just not a mere feeling guilty sɛ wonu ho kɛkɛ dabi but wonu ho a ɛwɔ sɛ wo saa akɔyɛ. Who are and this was up who knows how to that also be it's not just being sorry for your sin, not just being sorry for your sin. Oh, I didn't have a year, and I'm so what the bremen no. Some people are very sorry because of the consequences of their sin. So what akofa will be at the then nipa kroni ya kuni pano. You are sorry for it, but if you have been sacrificed, the consequences thereof. The consequences thereof. What's the difference? And what Judas and Peter when they said both of them sinned. But one thing about Peter, they said, Ebra or Pam will know ne hono, no Pam was sacred. By Judas, Ebra will know ne hono or share ne hono. That is not true repentance. So when you feel sorry for what you have done, so why you be also the patrol? The actually know what side the patrol. The following week, what would the be our patrol, but when you want to say home. So when you feel sorry for what you have done, the wrong thing you have done, that is not true repentance. Then the year so I'm a phone no, me catch and say sorry and one that be what can sorry now will kill well for the corner. That is most important. That is most important. So because the consequences, people feel sorry for it. Many people are sorry not for what they have done wrong, but for the penalty they receive in being caught. The penalty they receive in being caught. I don't know what year no, and now since what bonny a divide, you who nipa na oh, menume ho, a patch of patch. If you can't against sacra, once a man of a year or a war, and you're sorry now, what can on having sacra? Because we can sorry 1,000 times. Now one two when fly the clone. Now they change the next 1 hour, the next 2 hours. What's like for Tomua and no other sacra. And no other sacra.
No akɔ adwuma no mu no afa obi adeɛ wawie adeɛ wɔ mu ne akyɛw nipa akyɛw mo fa nkyɛn adeɛ kyɛn wasa akɔ bia nipa akyɛw mo fa nkyɛn saa abɔfra a wɔne wagya wɔne parents wɔ hɔ na waka asɛm nipa akyɛw na wɔde su nipa bebree na ataa de su brabra nneɛma so hyɛ ne so wɔde su brabra nneɛma so. They feel sorry for what they are doing because of the consequences that they buy. But when you're not visible, you cannot pay. Say, but I repent and believe in the good news. And he said, who know who ever from us one Sunday conquer the chronic being. That is repentance that we're talking about today. It's not just trying to be a good person. So we'll pretend you're many people. The effort that you are making for people to know that you are a good person. Maybe on the one, they pretend. No, oh, massacre, oh, and that you may jive on is a criminal who does it. At the at the chrono, that's what be. So many people try in their own strength to become a better person and change their way of life. Any self-effort has a root of self-righteousness in it, which does not acknowledge the need of repentance from sin. It does not acknowledge the need of repentance of sin. Here we read Isaiah 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6 was all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rag, and we all shift up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. Sent to my because we try to use our own effort. Yeah, boy, your home more dear many parents say, oh, that's a son, your work is by son, your work is mine. It has been sucked away out of war. It is not just trying to be a good person. They bomb a home more day. I've been sucked also is not becoming too religious. Now obehu nipa na okuta Bible, obehu nipa na otu nyame nyom, obehu nipa na ensɔre nyinaa na okobi, programs nyinaa na okobi, mpaye nyinaa, ɛno nkyerɛ sɛ wasakra wade. Ɛno nkyerɛ sɛ wasakra wade. Ɛno hyia wɔ bi okuta Bible biara, ɛno nkyerɛ sɛ nipa na wasakra wɔ. But again, sakra trodo ni sɛ nipa ni tu anamɔ akɔ asɔre, nipa ni kɔ mpaebɔ ahodoɔ, nipa ni kenkan Bible ahodoɔ, wɔde cross ayɛ tin ato ne kɔn mu ne ade nyinaa. No ebusia wɔn sɛ soso bɛn bɛn na ɛda di wɔ nipa ni mu. Even na wɔkye kurɔnfoɔ no kasa o ɔkyina mi na ɔbɛkɔ asɔre a ɛno de sɛ wasakra. But wɔn gyae ne yɛn na wɔyɛ, wɔn gyae ne yɛn na wɔyɛ. Na wɔkye wɔ bi a wɔyɛ dwamammɔfoɔ na ɔkasa o masakra adeɛ a o mahyɛ aseɛ kɔ asɔre. Wɔn ahwɛ. Wotu saa gyidi anamɔ na wakoma mu ne wadwene mu ɔma foforo yɛ bi ayɛ dɛ afiri mu aba. That is true repentance. That is true repentance. The kind Matthew chapter 7, Matthew 3, verse 7 to 10. No one can be said, Diana ban ye di be hunu ibiano said it here. Diana ba. Ye di be hunu diana here. Or say, do not say to yourself, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the tree, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into fire. Diano, Diana, Bani, Piano, said yes. You will soon buy now, who done a dinner, and your bones are sorry now what they want for them. I will tell him would be a told you my wood in navy, a corner woman, what palm, woman t-shirts, and no too many navy, and none ye pay who say I've been sacred. Yes, and yet a corner to one a woman, and yes, he can't out with your woman, and then sorry now, don't wash him one. But you soon buy that dead, they will more, and your bones have been sacred through your elbow. Or upon a payment, you must say. What is involved when we come to repentance? You can't have been sakra and then you can was. You want to be for the end not in sakra. You want to be for having sakra to do. After you must say, you must and among ben the word in sakra. What are the steps? What is involved? What is the process in repentance, the true repentance? One, turning from sin. Turning from sin. What you want free born name number one. Chapter 1, verse 4 says, don't be like your father's way. Don't be like your father's way. The earlier prophets plead in vain, and with them
to turn from all their evil ways. Come, return to me. And the Lord said, but no, they won't listen. They paid no attention at all. They paid no attention at all. They paid no attention at all. So turning away from your sin is very, very important. What you want everybody now? David was ever the one that my year bonny at your war. What she never free bonny. If we are bonny be now so massacre a man and one son could to ebi a wobata wo bi yere wobata wo bi kunu ho ebi a bɔne bi a wodi adwaman bi a wobɔ so wɔ ne dɛm asakra ɛnam sɛ de wɔn nsa ne kɔtɔ bɔne no bi na bɛyɛ korɔmfoɔ ɛnnɛ yɛakye ne so wɔ ɛnɛ me mmɔ korɔ no bi masakra na sɛ de me nsan kɔ saa korɔ no bɔne mu bi na meyɛ obi a medi kɔnkɔnsa paa mesɛ ɛnnɛ masakra me nsan kɔ saa kɔnkɔnsa deɛ ni mu bi meyɛ obi a na mekeka nkurɔfoɔ ho nsɛ keka nkurɔfoɔ tiri bom meyɛ obi a na mepɛ dɔ papa mese masakra a mensa ne nkɔ saa nneɛma no bio. So turning from the sin that you commit is very, very important. Very, very important. Another step is that turning from the world. Wotwe ho afiri wiase ho. Wiase nyɛ wiase a wɔ mu o, but wiase akɔ no. Yɛkenka Atwerɛsɛm no wɔ 1 John chapter 2 verse 15 ɛba wɔ se monnɔ wiase anaa nneɛma ɛwɔ wiase. Obi wɔ wiase a na agya ne dɔ no ɛnni ne mu. Obi wɔ wiase a na agya ne dɔ no ɛnni ne mu. Nneɛma a ɛwɔ wiase ebi ne honam akɔnnɔ, aniwa akɔnnɔ, and asetena mu ahohoahoa. The lust of the world, the lust of flesh, the lust of the eye, and the pride of life. These are the things that we indulge in. It is a missing in your adensacra trudo, adensacra trudo, and say, make him your wife free as a corner. Make him your wife free and new corner. Make him your free. Honama corner, make him your wife free as setting who San near men and a tree will nip a common anymore. So the steps that we need to take is very important. Then turning from yourself, Or of what? Sɛ masakra dia ɛna na me nipa dia nankasa, I would deny myself. Jesus said, if you want to follow me, you need to take up your cross, deny yourself. Deny yourself. Ɔsɛ honam no ɛne honhom no edi apɛyapɛyɛ. Galatians chapter 5 verse 16 to 19 one more. No wɔka biribi afa honam no nnwuma a ɛda adi. Adwaman, nitan, abosonsom, akayo, kɔnkɔnsa, wɔkansa nneɛma nyinaa eti ɛyɛ nneɛma a sɛ ɔma kwan ma honam ne di wo so a ɛproduce. Na sɛ ɔma kwan ma wɔn kɔnkɔn edi abrabɔ ne so a ɛno nso so nneɛma a ɛde brɛ wɔ nie ɛma wɔdɔ asomdwie anigyeɛ ɔdwoɔ abodwokyɛre papayɛ ɛma wɔ ahohyɛsoɔ. That is the fruit of the Holy Spirit. And these two things, the flesh and then the spirit, they are always in conflict. So if you turn away from yourself, it means that you are subduing the flesh. Wo hyɛ honam ɛne n'akɔnnɔ no so. Saa nipa no ne yɛka sɛ watwe ne ho afiri ewiase akɔnnɔ, watwe ne ho afiri aniwa akɔnnɔ, watwe ne ho afiri honam akɔnnɔ, watwe ne ho afiri asetena ahohoahoa. Saa nneɛma na ɛde wɔ nipa dasani kɔhyɛ bɔne. So repentance involves turning from yourself. Then you turn from the devil. And also you are being Colossians chapter 1 verse 13 says, "Now what ye na free bonsam tumi ase, esum tumi ase, edi aba ne ba Yesu Kristo ne animo. We have been transmitted, we have been transferred from the kingdom of darkness into the light of his son." To turning from the devil. When the bonsam ni ayonko pabie. First na ka wo ya akwa ene ma woni ko. First na ka de open wo de wo ye. Na wo ye adwuma ma bonsam. Na sambe ya wo si wa sakra ne de wo hye ne tumia. So you turn away from him. And niama na wo hye wo say ye no, say enam say, when ye bie enam say Nyankopon tumi ka wo ho to wo ye bie. Acts chapter 26 verse 18 is to open their eyes to their true conviction so that they may repent and live in the light of God instead of in Satan's darkness.
Their eyes have been opened. Wɔ bie wɔ aniwa ne sɛnti ɔwɔ Yesu Kristo ɔwɔ Nyankopɔn hann mu ɛsen sɛ ɔbɛtena bɔnsam esu mu. Yɛmu bi ɛwɔ Nyame fie yɛwɔ asɔre dɛm kutakuta ahodoɔ bebree. Yɛmu bi you've spent so many years in the church, but we are still working for Satan. We are still agents of Satan because yɛama yɛn ho kwan sɛ ɔsɛefoɔ no ɛmfa yɛn nyɛ adwuma. Yɛama yɛn ho kwan sɛ ɔsɛefoɔ no ɛmfa yɛn nyɛ adwuma. In true repentance, they say, you turn away from the devil. So, you turn from your sin, you turn from the world, you turn from yourself, and then you turn from the devil. You turn from the devil. Then when you turn from them, then you head towards your God. You head towards your right living. That is a U-turn. U-turn no so wafiri bonsam wafiri wiase emu akɔnɔ wafiri bɔne ho deɛ then you are heading towards God. You are heading towards God. First na nka wokɔ north ɛna wɔnyɛ U-turn say you are coming back to south. First na nka wokɔ east ɛna wɔnyɛ U-turn so you are coming back to the west. Eti nneɛma a na bɔne de wokɔ mu nneɛma a na nka wiase akɔnɔ de wokɔ mu nneɛma a na nka honam akɔnɔ de wokɔ mu no nneɛma a na nka bɔnsam de wokɔ mu no they say wodane wɔ hɔ no you are coming back to God. Zechariah chapter 1 verse 3 they say therefore tell the people this is what the Lord Almighty says, return to me declares the Lord Almighty, and I will return to you says the Lord Almighty. Turning towards God, that is repentance. Wafiri bɔne, wafiri honam akɔnɔ, wafiri wiase akɔnɔ, wafiri bonsam tumi ase, then you are coming back to God. You are coming back to God. Then you also turn to a right living. You turn to a right living. Romans chapter 6 verse 13 it says, do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to him as instruments of righteousness. You offer yourself to him as instruments of righteousness, as instruments of righteousness. So you turn to a right living. Masakra fi bɔne ho na masakra nti ɛsɛ mabra bɔne nara na yɛ deɛ mede som Awurade Nyankopɔn mabra bɔne nara ɛyɛ deɛ mede hyɛ Awurade animuonyam. Ɔdɔfoɔ yɛhunu dɛn ne adwensakra ɛdɛn ne adwensakra turodoo nneɛma bɛn ne yɛkɔ mu a ɛnyɛ adwensakra na afei anammɔn bɛn ne ɛwɔ sɛ yɛtu ansa na saa adwensakra turodoo yi ɛtumi adɛn nneɛma a wɔsɛ yɛtwe yɛn ho firi ho ɛne nneɛma a wɔsɛ yɛde yɛn ho ɛkɔhyɛ mu yɛkɔ yɛn Nyankopɔn nkyɛn na afei yɛabɔ bra kronkron so yɛahyɛ Awurade animuonyam afei yɛmmusa yɛn ho sɛ ɛdɛn ne asɛmpa no ɔsɛ tim no sɛ repent and believe in the good news yɛka sɛ asɛmpa no a ɛdɛn ne asɛmpa no ɔdɔfoɔ ɛdɛn ne asɛmpa no na asɛmpa a yɛreka ho asɛm yi according to 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 3, no, what is the good news? Asempapa no anything. Now no be and you will be taught asempapa mati and it's now Paul actually good news no say. Now brothers, I write to remind you of the gospel I preached to you, which you received and which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the Lord, the word I preach to you, otherwise you have believed. And this is the gospel. For what I received, I pass on to you as of great importance, that Christ died for our sins, according to the scripture, and that he was buried, and that he was raised on the third day, according to the scripture. Hallelujah. It is as Papa said, you're born into and a Christ to be wounded. No, no, sorry. You're born into because of my sins, because of your sins, Christ died. And because of this, he raised again. He was buried and he raised again. If you are some power, was he and said, Yes, Christ will change to all and what you want.
Asɛmpa a wɔse yɛngye ne sɛ Yesu nkyɛn kotoo na fa no bio. Yɛbɔ ne nti, yɛbɔ ne nti, ɛna Yesu bɛwu. Nti obi busa wɔ sɛ dɛn ne asɛmpa na ɛwɔ sɛ yɛgye di na ɔdɔfoɔ ɛnyɛ agyapadeɛ a wɔanya. And a lot of people have been preaching about the properties they have, the achievement they have. Yes, it's good. They are all testifying about the goodness of God. But the most important thing and what is the genuine gospel is to let people understand that because of our sin, Jesus Christ died. You're born into, you're born into, and you're cool. No, we will see no sorry, and this is the good news. When you are saying, ɔdɔfo asɛm biara nni hɔ ɛka wie ho na asɛm wei na wɔsoma yɛ asɛm wei na nnɛ wɔhyɛ yɛn sɛ yɛnsakra yɛn adwene ne yɛnyi ndi sɛ Yesu mu nkutoo na nkwagyeɛ wɔ yɛnyi ndi sɛ Yesu mu nkutoo na damfa wɔ yɛnyi ndi sɛ Yesu mu nkutoo na faabodie wɔ yɛkwati saa asɛm yi a there is nothing like good news yɛkwati saa asɛm yi a and a lot of people are preaching here and there. They are just projecting themselves what people must know about them. What? Yes, what come from Uncle? What Jesus Christ but the most important thing they say, born into and who in the same the other way, what you move you. Then how do we believe? How do we believe this gospel? How do we believe it? Or the person just ask and panic dear and I'm more knowing that you need his forgiveness. It depends if I want angel, so Namia Panchawa. It would dear to move preko pese, we hear with Danko Pong change for free. David said, I won't go to an amafum, won't go to an amaya bonnetia. It's a bomb pioneer, rather corner, mean check at the rather me here with Feria. Me a mob book, me mob book, the Fachemia. The no money in was the so believing is acknowledging and knowing that you need God's forgiveness. Number two, knowing that He died to forgive you. When he said, Jesus Christ will be young and born into the world, He died to forgive you. A sin beyond the son was saying, a dafacha one who knew me a word. A sin beyond the son was swaying one passing. Asɛm bia ne so no ɛnam sɛ wɔ nipa ne ne Nyankopɔn ntam tete yɛn nti wɔnam asɛm bia ne dwumadie ne so ɛma na ne wɔnam ɛyɛ kɛse ɛno gyina Presbyterian nnwuma a ɛto yɛn no sɛ wasafo ti ɛne wo yɛn Yesu yɛyɛ wo mma na bɛgye yɛn okwanhwɛfoɔ yɛyɛ wo nguan na bɛhwɛ yɛn yɛbɔ ne nti ɛnkɛnsɛ sɛ yɛba wo nkyɛn nanso ɔmmɔborɔ hu na dɔɔso nti obi biara ɔba wo nkyɛn Awurade wɔmpa mo. So we need to acknowledge that true forgiveness is coming from God. Then we also ask His forgiveness and believe that we are forgiven, the assurance of salvation. And when First John chapter 1 verse 9 it says, "Ye pemu kaya mbone chidana, or your no kwafu wane tini say, what ye boni na be chen no be ye friyanti na." So believing is acknowledging, being assured that me pemu kachena me nasu ni bonsam to be as if the name of me will not go to me. Believe in it. So to repent and believe in the good news. Believing in the good news is to acknowledge that yema ye ni naba e wo musema phone of the that's when Yakupon lecture. Yema ye ni nara e wo musema phone of the nanso ɛnam ne wu a obewu asɛnnua ne so nte ɛnam anyame fa ahodeɛ deɛ ma yɛ ne nnara ɛnam Kristo ne mmɔborɔ hu no a wɔde dom yɛ nti ɛnam da so wɔ nyame nan ase ɔrɔfoɔ ɛba sa wohunu Awurade ne onyam ɛba sa wohunu Awurade tumi ɛnam pɛ sɛ wote aseɛ sɛ yɛbɛsakra yɛ adwene na yɛbɛdi asɛmpa no bi a yɛhunu Awurade ne onyam yɛhunu Awurade tumi yɛhunu Awurade mmɔborɔ hu no ɛwɔ yɛ abrabɔ mu ade biara yɛyɛ biara yɛbɛsɛ wote aseɛ ne sɛ ɛnam Onyankopɔn fa a wodi a wɔde dom yɛn nti yɛhunu Onyankopɔn sɛ wɔne ne yɛagye nkwa. We have assurance of salvation. Ɔsɛ dodoɔ a wɔgye no wɔn a wɔgye ne din diiɛ ɔma wɔn tumi sɛ ɔmmɛyɛ Onyankopɔn ba. So deciding to give Him all that you have and all that you have belongs to Him is believing that He alone is your God. Ɔdɔfoɔ dodoɔ a wɔgye no wɔn a wɔgye ne din diiɛ Bible says ɔma wɔn tumi sɛ ɔmmɛyɛ Nyankopɔn. How do we believe? How do we believe?
The boy here is in Romans chapter 10, verse 9. Romans chapter 10, verse 9. How do we believe? How do we believe? Romans chapter 10, verse 9. Let us go there, beloved. Romans chapter 10, verse 9. It says that but if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and you believe with your heart, then you will be saved. The Paul catch no. If we will confess, say the another permuaka, yet the another permuaka, say yes, Christo any Awurade. Near the Akuma Begia de say, Onyanko, Nani, if you go your quaji. Many other poor. A brave beer, your permuka. Now, Begia, or say any mammy, you know, who permuaka, no what jeady. Mede manua permuaka say, what ye Onyanko, what ye rade. Jesus is Lord. And I'm believing that he was raised from the dead. So anka Adam anymore, not Yamen so Nakupon, a community was sorry yet dear. Now we won't quite. Or what? Rainy as some papa, I was a minute. Rainy as some papa was the other 2 years. I want to say, I think quite be a new Yasi, a can yes to create on the door. I think quite be any Yasi, can yes to create on the door. Acts chapter 16, verse 31, it said, Acts 16:31. You read your campus RGBA. First, I said, they replied, believe in Jesus and you will be saved, you and your household. Every upon his sellers. If you are sick on the one, Naminam on my dear so J1. Officer now work Piasi on the go put home. Or yan home bonny. A one a poor boy chain said, G. Eradi Yesu Christo. Now, when you fearful now of a jabber. Even I would see me none of it. And then a sempire de brewn said, your born tea and a years be we. O no sign sorry. Yet they are no permuka, say you're ready, yes, you peace to near rade. Near the Akuma detumo say, when Yanko pon yanini play with one, and not soon or namwa of a dear. Yes, you must send Patre do medin or Patre, Sakrawaki, Najasem Pali. And the baby I would hear me near free, may come from outside. I prefer your brain. May your bonny be an hour more. See, don't want to radiant you near where your brother more. If you have a know where Sakra Yabin freeze, I am against Sakra Trudeau. There's a young court and near money a woman. Then we big giant penny now the America. Yan son for your bonny any beam, yet giant name with the America. You're kind young woman say, what the Yakan in our Cheyenne or of war, and no answer. And the Dohuna Radi Mobile and the Dom our Yabra. Presbyterian and Kedafobi, and a word Gina Bonifacia and a medium Mayana Hotosua, your whatever in the work I say. Mubuhunya mi jai, but the mark catcher. Sassam party chamber way, Mammy GDNJ, the cry, that one yamias, not ditche yekasi, now whom more bro na yin if it be a monifias. Would now go upon a home bro, and a yen if it be a mo any fias. But Twaswa was a Macan every how the beam. He said, yes, you be dim a general. Me yes, you didn't more jump to a bit. Make me dim you ra sobro pimpimala. Na so be down me car and come here da up in ya. Maka me dim you ra a sobro pimpimala. Or be down me car or of war and come here da up in ya. And then me come from my say, for what you are ready now. Me compromise say entina boni hu nkosi awie na boni mwa entina boni enche na Yesu aba enche na ne maye tos bi na ba
And now what in and now what in car, and then what domo bread and then what quite the other. Ma ho kwan na nyame asɛm a ɛba wo nkyɛn ɛnnɛ berɛ yi mu wo a wote me ni biara esu biara a wɔ mu gya wo bɛma Awurade sɛ Awurade mema me nsa so de kyerɛ wo sɛ nnɛ masakra firi bɔne nyinaa masakra firi bɔne nyinaa bɔne biara bɔnefoɔ de wakɔto mu bɔne biara yɛyɛ a ɛyɛ sɛ bɔne wei deɛ nyame mfa nkyɛ yɛn nta ɛnɛ watene ne nsa wɔ ɔdɔ mu nea wɔba ne nea wɔma Bible di adanseɛ sɛ papa ne yam hyehyɛ ne ma saa nipa yi. Galatians chapter 5 yɛkan firi verse 16 ne mu a verse 19 no bobɔ bɔne ahodoɔ nipa da sɛ ne wɔsɛ na honam nnwuma no da adi pɛfiri ɛne adwamammɔ ɛne efi ahohwie abosomsom adutoɔ ɔtan akayɔ ahoɔyɛ abufuo apɛyapɛyɛ kunsumkunsum paapaamu nitan nsaborɔ agobɔne ɛne nea ɛte saa yɛn na mebɔ mo kɔkɔ sɛnea mebɔ mo kɔkɔ kane no sɛ wɔn a wɔyɛ saa nneɛma yi ɛrennya Nyankopɔn ahenni no wɔn a wɔyɛ saa nneɛma yi rennya Nyankopɔn ahenni no nti na meka ho ma wo sɛ sɛ nneɛma a yɛbɔbɔ so yi wowɔ su bi a nhyɛ Awurade anuonyam afiri saa ahyɛ no sɛ wonnya Nyame ahenni wowɔ su bi a ɛte sɛ yi a ɔrɔfoɔ firi saa ahyɛ no mu ɛfisɛ ɛnkyɛ na Yesu aba o na Yesu ɛnkyɛ na waba Atwerɛsɛm di adanse sɛ okuta n'akatua ɛde brɛ obi biara ɛde brɛ obi biara wɔn a wɔahunu wɔn din wɔn kwan nwoma no mu no yɛkan Revelation 21 verse 8 na wɔse na ahufoɔ ɛne wɔn a wɔnnye nnie ɛne akyiwadeyɛfoɔ ɛne awudifoɔ ɛne nnwamammɔfoɔ ne adutofoɔ ɛne abosomsomfoɔ ɛne atorɔfoɔ nyinaa ɛbɛnya wɔn kyɛfa wɔ ɔtadeɛ a egya ɛne sɛlfe ɛdɛre ɛwɔ mu no ɛno ne owu mpire no ɛmpare me ne omienu sɛ yɛbɛtɔ saa nneɛma yi mu nti nnɛ anɔpɛ yi deɛ mehyɛ wo nkura ne sɛ sakra w'adwene na gye asɛmpa no bi ɛfisɛ Awurade ahenni no abɛn ɛnyɛ w'asɔre a wokorɔ ɛnyɛ mfe dodoɔ a wadi w'asɔre no mu na mmom hwɛ w'abrabɔ na sakra w'adwene firi nneɛma bi na ba saa Awurade ani onyam bɛyɛ kɛseɛ de ama ɛnnɛ Presbyterian hour of hope repent and believe in the gospel because the kingdom of God is at hand. Yamowa who what is true repentance. Yamowa who what is involved in true repentance. Yamowa who what the gospel is. Yamowa who how we believe in the gospel. And they say, and now what thing I mean assembly we choose the na wagya pɛ mu nyinaa de ama Awurade sɛ Awurade megya no ho nyinaa de ma wo nti bia me woma nhyɛ w'anuonyam biara no mesrɛ sɛ boa me nyame frɛ ho ɔdɔfo nyame nhyira no ɔnka wo ho ɛnnɛ Presbyterian hour ɛyɛ Presbyterian nsɔre a wɔ France ɛna yɛde brɛ wɔ yɛmpaebɔ ne sɛ wobɛnya adwensakra na woagye nyame asɛm no adi na yɛnkonimdie ne nkɔsoɔ de ama wo ɔdɔfo mewie dwumadi ahodoɔ a ɛwɔ hɔ na wɔtwe na mɛgya ne bi akyerɛ wo Presbyterian nsɔre I was France, ebi was Strasbourg, ebi was Toulouse, ebi was Mandalay, ebi nso was Paris. Ebi was Paris na wuni baabi a was somewhere. Yes, somewhere La Bridge I was Saint Denis. Direction I had the cover wofa bus 254 na every Saint Denis Saint Denis train station 101. Ɛyɛ 2 stops. Yesia kwasia da bia. Ɛyɛ awia 2 o'clock. Na yapon bɛyɛ 3:30. Saa bere yi a yɛwɔ COVID bere yi mu yi akyɛ koraa na 3:30 ne yɛapɔn yɛbɔ mmɔden sɛ twa nneɛma so ntɛm woba a wotie Nyame asɛm wobɔ mpaeɛ woyie Awurade ayɛ wokamfo Awurade ma ne yɛ within this 1.5 hours kyɛ ne nso afei so na wɔtwe ne mu nyinaa dwumadi a wode bebree wɔ hɔ because of COVID nti yɛahyehyɛ programs online programs a ɛbɛboa wo na aboa me nso na wɔtwe a yɛwura mu a week of prayer and fasting. You have to do Gethsemane hour. Ebeshia nopa, ebeshia wia, ebeshia numre, ebeshia anadwo. Anopa no 5 to 6 a.m. Wia no 12 to 1. And numre also 8 to 9. Now fe anadwo midnight and also 12 to 1. Yahyehyɛ mpaebɔ 1 hour yi
day via a 4 times. So the at least one makes you on a padia, when you're one makes you when you're one makes you when you're at or for a new wood begin again. A online program. Now free conference call and a day, a free conference, and done it. And non numbers a day over Paris and now over France. Over you so 07555 00151. The T-Mobile 07555 Now at the access code I did enter no a 715285. Then you press the hash key. Then they did do my side. Now what you money now? Now what you money now? It means out of war a new home thing. So what our friend I would join it outside Paris. And also the country code, 0033 never shall. Na awurade mi wɔ nyam na awurade tumi bɛyɛ kɛseɛ paa de ama wo ɔdɔfo mi kan fo ama wo sɛ ebi a wowɔ adwenkyerɛ bi wopɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ma wowɔ prayer request a wobɛtumi afrɛ me baabi a wowɔ biara na mede woabɔ mpaeɛ throughout the week wopɛ sɛ woba for counseling wopɛ sɛ woba for prayers deɛ wopɛ sɛ biribi biara a wopɛ sɛ wowɔ France nko ara na wofra ɔdɔfo even if you are outside France if you want to call for us to pray with you, for us to share the word of God with you, you are always welcome. The number is 0641 99 21 and 11. 0641 99 21 11. Where you offer within France, but offer outside France. And once with the country code 0033 0033 then you add the 641992111. Ọdọfọ dwumadie a yɛde brɛ wo yi ɛyɛ Presbyterian awarefo kwasi ada bia 11 to 12 yɛde brɛ wo yɛn mpa yi bɔ ne sɛ nyame yɛ adom a dasa ne kwasi wobɛdwan ne yɛ yɛtiefoɔ ɛne wɔn a wɔhwɛ yɛn ɛwɔ Facebook nyame hyira mo nyinaa na ɔnka mo nyinaa ho yɛn nuanom nso a mowɔ Power Radio de ɛyɛ Pastor Blessing Nana Asante Korobea Nyame nhyira mo dwuma pa a moyɛ yɛmpa bɔ ne sɛ na wɔhwe a yɛwura mu yi awurade ani wɔ nyam ɛnyɛ kɛseɛ ba mesrɛ wo wopia abɔnten a ɛyɛ abɔ ho ban ɔman biara wɔ mu protocols a ɔman ne mpanyinfoɔ de ama wɔ bi so wɔ France a kae sɛ from 6 p.m. to 6 a.m. ɛyɛ curfew mpie basabasa wɔ Germany ne other countries a yɛwɔ total lockdown ne mu a hwɛ sɛ obey protocols ne nyinaa yɛbɛhohoro yɛn nsa yɛde nose mask bɛhyɛ yɛ social distance yɛbɛ observe yɛgu so bɔ yɛn ho ban deɛ nanso yɛnka yɛn ho sɛ ban bɔ kɛseɛ no ɛfiri awurade ɛnnɛ akwanya bi wɔ hɔ de ma wɔntena fie turunika na kɔ asɔre na awurade nhyira bɛyɛ kɛseɛ de ma wo ɔdɔfoɔ baabi a wotie ne bi awurade nhyira no nhwɛ so wɔnte n'anim nkyerɛ no wɔnnɔ mo wɔmma n'ani so nhwɛ wo ɔmma wo ne daa asomdwie ɛnnɛ Presbyterian hour Osomofo a wɔde brɛ wɔyɛ Presbyterian sɔfo a ɔwɔ Paris Emmanuel Omeri meka sɛ shalom and peace nyame asomdwie ɛne wɔn tena amen.